Maratha and Marathi. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor Vivek Kulkarni, to welcome a great writer in Marathi, Dr. Sripal Samir, who was the president of India and All India Marathi Series. He presented a meeting to abroad. ही मराठी साहित्याच्या ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तीचं आपण हे स्वागत करूया पुष्पगुच्छ देऊन. त्यानंतर आपण सगळ्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आकाशामध्ये घुसून जाणारा ज्ञानाचा पाऊस पडणारा हा रजबेटावर भेट देऊन आपण सगळ्यांच्या वतीनं हे एक छोटं सन्मान करतो. Thank you very much, Professor Kulkarni sir, and we welcome virtually Dr. Narendra Yadav sir and Professor Swayam Harrison. Now, I will take the opportunity to invite the translator himself, who took so many efforts in translating Fakira from Marathi into the international language English. Now he is responsible for taking a Marathi writer on the international stage. Tukaram Gaurav Sake, Najee Gaurav, Tekra Gaurav. Professor, very much. Very good afternoon to all of you. Honorable Pro-Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Ravindra Kulkarni sir. The Honorable Chief Guest, who is with us online today, Dr. Narendra Yadav sir, former Vice Chancellor, Savitribai Pune University. Our guest honor, Professor Faith Harrison from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. Another guest of honor today, Dr. Sripal Samir, the President of 89th All India Marathi Literary Conference, Honorable Vice Chancellor of University of Mumbai, as well as the Registrar, University of Mumbai, Shri Sudhir Puranik sir, all the statutory officers of the University of Mumbai, various scholars, Dean of Commerce, Dean of Humanities, Science and Technology, all my colleague friends, English fraternity teachers, and all of you. It's my extreme pleasure to be here at this moment. It took long years of time to come to this particular stage. The mission, which is my individual mission, which I considered in year 2017, I initiated the project of translation of Fakira that has come to materialize, and today at this juncture, Fakira is being handed over. It is ready to be shared on the books and bookstores across the globe. I'm extremely happy to have a Penguin Publication team also with us with the books soon kept ready. Friends, I am not a well-versed, a very well-trained kind of a translator as such. But there are so many things we do out of passion, and then expertise and the perfection. I don't know if the work which I've done is reaching to the perfection, but then expertise, perfection, I personally believe comes with dedication and perseverance. And I'm so happy to see that Fakira, which was completed in the process of translation, it took 3 years because in 2017, though this work was started, it took a long time because of various engagements that I personally used to be involved with. But in spite of that, it has really come in the month of March 2020. I completed the work
approach various publication agencies. And just to tell you in a nutshell, that entire world has seen, of course, the kind of a very, very depressive situation in the last 2 years. And this also happened in the year 2020 because all the publication houses send back emails saying that we cannot publish work because our industry, our publication house is completely stopped. And that's how, with a kind of little bit of nervousness, I thought, okay, I'll just send some of the emails. And one pleasant morning, I realized that I received an email from Penguin Publication saying that they are ready to publish Fakira work through their publication. This was just the journey, and the whole process of going through the translation of Fakira, why Fakira, is a couple of things that I would like to tell you quickly as the Honorable Vice Chancellor, Ravindra Kulkarni sir, also our guest today, Dr. Shripal Sapinda, Mr. Shripal Sapinda is also there, and all of you, dear friends. It was definitely a very, very challenging kind of experience for me because my basic understanding of Marathi, though it is my mother tongue, but in spite of that, knowing mother tongue or knowing any particular language as a mother tongue, and to be in the role of a translator are two different kind of things. And so understanding the very locale of the language from Sangli, Satara district and kind of dialect is the Marathi language, even the parallel words exactly to that language in English, in spite of, and at the same time doing it without losing the context and the cultural meaning attached to the word. That was the kind of the most challenging thing for me. And in this whole process, I used to take help from some of my friends, and some of them are available here in this audience, in this hall. So I'm really thankful to them to mention particularly we have Mr. Sunil Varis with us today, Mr. Tukaram Sati sir here, Mr. Kabir Das. Those are the people I used to approach, discuss with regards to the different kind of words, exact meaning, and what would the parallel word further explore. So, this entire, there are so many people, including my family, who have been instrumental in making this project successful. So, I take this opportunity to thank to all of them. And just a couple of things about why it's necessary for me to take the translation of Fakira as a project. So, I would like to mention here that as a master in Avasika built at Marathwada University, Aurangabad, when I studied different kind of literary texts and also came across Fakira book, then I realized that it really is having that kind of a potential sense that anyone who understands Marathi would not be able to leave this book unless one completes it. That kind of a very powerful grip it creates for their minds. It has a cultural nuances. It talks about the Indian ethos. It talks about the struggle of the untouchables, downtrodden people. The kind of heroism that presents to the whole world connects to the different kind of movements around the world. Fakira represents all those voices which are struggling, all those communities, sections, subaltern groups around the world. Just to mention a couple of those groups here, for example, African Americans, it has the relevance with the African American community. It also has inherent connection with Ainu community in Japan. It also establishes undercurrent relations with the aboriginals, residents in America here. Such kind of inherent connections that the potential connections that Fakira has, I think that appealed to me to take this kind of a task. And I'm extremely happy that I could complete this process. I must not mention, I'm so sorry I cannot take everybody's name here on this platform, but at the same time, I also would like to mention here Mrs. Kirti Ramchandran from Karnataka,
She has been with me all the time in editing this book and making this book printable. So to everybody here, I say a big thanks to all of you. We have our board of our viewers chairman of English, Nikam sir, also Kamal Madam is here. I welcome all of you and thank you also for your gracious presence. And one last thing I would like to mention that see, it is exactly now 4 o'clock, 4 a.m. in America. And Dr. Faye Harrison, I asked her if she would share a video for this particular program, but she said she has given forward to this book and she said, no, I would like to personally join this program. I'll take efforts to get up early in the morning and she is with us online. We also have Dr. Narendra Jadhav, sir, who is the member of Rajya Sabha and also the former Vice Chancellor of Pune University. He has also taken out time to see that Fakira can come into English, and I was showered with a kind of blessings and also the wishes for the Fakira. I'm really happy. I hope that this particular work will be received by the readers across the globe. And the last thing to mention that I received a phone call from Dr. Babasaheb Ambedkar, Bayapura University of Aurangabad, Dr. Amori, head of the department, mentioning to it that Vakila has been added as part of their PhD program. This book has already gone into the syllabus before it was officially inaugurated. So I take this pleasure in once again thanking the university authority for their constant support. The Sahitya Ratna Annavau Sade Abhyasam came to the University of Mumbai. In 1 year's time has taken all those kind of great efforts and it wouldn't have been possible without the support of the authorities. So I take extreme pleasure and also an opportunity to thank them wholeheartedly for the support and showing trust in our abilities, in our meaningful functioning and meaningful journey. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you, Professor, for explaining your views. Fundamental study is on fundamental training. There are a number of two versions. That means that the writers do not have teach. They still the generations are there, generations are there. And that is why the University of Mumbai Constitution, the Annavau Surveillance came organizing the first program of its and the book release of translation of Fakir, written by Annavau Surveillance. It is one of the most popular novels in Bangladesh. Now I take the pleasure to invite मला अनम्यूट केलंच नाहीये मला आय कॅन सी यू हॅलो about the very short, maybe within 20 minutes. Chief guest of the culture, Professor Narendra Jadhav, former Vice Chancellor of Savitribai University and currently member of Parliament. Our guest of honor, Professor Vipal Tapnis, the President of 89th All India Marathi Site. Another guest of honor who has written forward to the English translation of Fakira book, Professor Harrison, University of Illinois, registrar and the former registrar and currently principal of one of the college, Professor Viram Gaikwad, who is also the director of Sahitya Ratna Annavau Sade Center of Studies, and all the statutory officers, all the dignitaries who the
Herculean task of translation of Fakira written by Sahityratna Annapurna. In fact, the translation of this book has definitely made the book on a word platform. Just I read today itself one article written by Kabir Das, where he has pointed out it's a great jump to bring the Sahitya of Fakira written by Annapurna Satyarthi on a global platform. And Professor Vedant Gaikwad in his speech has in fact presented many interconnections across global trends in terms of connectivity of Fakira Sahitya written by Sahityratna Annapurna Satyarthi, where the similar connectivity at different places across the globe. So it's definitely a good activity by the Sahityratna Annapurna Satyarthi, the Center of Study Library. The establishment of Sahityratna Annapurna Satyarthi Center of Study in the year 2000, which of course happened to be the centenary birth celebration of Sahityratna Annapurna Satyarthi. And it was inaugurated on the 1st of August 2020 at the hands of Honorable Chief Minister of Government of Maharashtra. And subsequently, there are several activities which have been taken up by Sahityratna Annapurna Satyarthi Center of Studies, and definitely the entire bonus of activities has been taken forward by the enthusiastic work of Professor Bairam Gaikwad, who is supported very well by Professor Sanjay Deshpande, Professor Sargar, and all others who were instrumental in making this Russian conference a grand success. In fact, we may say that the conference organized in Russia, the real platform for foundation of Sahityratna Annapurna Satyarthi Center of Studies. So thanks to Sanjay Deshpande in the audience here, Sanjay Deshpande, Professor Sargar, and Professor Gaikwad, all we have taken great efforts in having this program really a great success. Definitely, the Center of Studies has to take up several activities forward. Of course, over the years, we have undertaken several activities in an online mode. In fact, our guest of honor, Professor Sripal Sabnis, participated in one of the activities and presented an excellent speech on Sahityratna Annapurna Satyarthi. So there were several activities which are being conducted in online mode, and I hope this has been the first activity which is being conducted in offline mode or physical mode. And of course, our chief guest and one of the guests of honor has joined this program in an online mode. But in days to come, I definitely understand that Sahityratna Annapurna Satyarthi Center of Studies will take up many activities. And already Academic Council has approved separate RRC for Sahityratna Annapurna Satyarthi Center of Studies, so that we will be able to pursue the research on Annapurna Satyarthi under different areas, maybe on Sahitya, drama, even cinemas, which are in fact established on different Sahitya of Annapurna Satyarthi. So let us expect that Sahityratna Annapurna Satyarthi will work forward, taking up so many activities, and at the same time, we will have shortly even the certificate and diploma programs which will be conducted by the Center of Studies, so as to introduce to the young current generation the overall literature activities of Sahityratna Annapurna Satyarthi. Fakira, in fact, represents a story of a hero who played a great role in who fought for independence, and at the same time have fought against various social evils as well. So that the current generation must know that story. And in this translation of Fakira has definitely played a very good stage in that times. So once again, I congratulate Professor Bairam Gaikwad and his team for taking up activities on a very large scale. And in
in coming days, we expect lot of activities through Center of Secretariat Annavur Center of Students. Thank you. Thank you. Thank you very much. शिक्षण सभागृहाची आणि विद्यार्थी शाळा त्या सभागृहाने स्वतःचे पक्ष We are going to publish the translation of Akira in English, accompanied by Professor Parinam Lakpal. All of the Parinam Lakpal have the research. So, people here don't know it or know as the former in charge of the registrar of the University. Now, he is the principal of AJS College, Pune. Yes, vast experience, particular engagement in the teaching. And that experience he exposed translation part. And here comes the moment where we are going to release the book Akira translated in English. एका फक्त चौथीपर्यंत शिकलेल्या माणसाचं पुस्तक तिथे इंग्रजी भाषेमध्ये भाषांतरित करून प्रसिद्ध होते. प्रकाशनासाठी मी डॉक्टर श्रीपाद मुंडे मुंबई विद्यापीठाचे सन्मानित. We have on online mode Professor Clive Henderson. She is in the United States. Early morning, 5 o'clock was there at your place. And Professor Dr. Narendra Jadhav, the member of Parliament, Rajya Sabha, and former Vice Chancellor of Savitribai University. And we are very good. Congratulations, Professor Jayapal, and congratulations to ourselves, because Annavur Sate is not first. Annavur Sate is the community. Annavur Sate represents the entire state of Maharashtra. Annavur Sate represents the people who speak Marathi throughout the world. And now, Annavur Sate is the property of the entire world. And we have Professor Finn Harrison and Professor Narendra Jadhav on stage. Thank you very much for your presence. We are really obliged for your kind presence over here. Thank you so much. And with the permission of the chair, let us move ahead with our program schedule. Now I am going to request the Member of Parliament of India and the former member of the Planning Commission and the former Vice Chancellor of University of Pune, now known as Savitribai Phule University, Narendra Jadhav. आणि आम्ही सगळे मराठी भाषा जाधव सरांना प्रणित म्हणून ओळखतो. जसं शिक्षण तज्ञ म्हणून तसंच सरांना आम्ही एक मोठे लेखक म्हणून आमच्या भागात आम्ही या त्यांच्या आत्मचरित्रांनी आता नाही महाराष्ट्रामध्ये मराठी साहित्यामध्ये कळमळ उडवली. On 20th May 1953, in a very humble family, Dr. Narendra Jadhav, now he is an economist, educationist, public policy expert, professor, and writer in English. He is an expert on American professor of policy and economics in China. Currently, he is a member of Rajya Sabha, the applause of Indian Parliament. He previously served as member of the Planning Commission of India and National Budget Council. Worked as Vice Chancellor of Savitribai Phule University, International Monetary Fund, and headed economic research at He is the recipient of 67 national and international awards, including 4 honorary degrees, and the title Commander of the Order of Academic Power. He has written or edited not less than 37 books in 3 languages, 19 in English, 13 in Marathi, and 5 in Hindi. He has won 300 plus of papers that on your we their request, Honorable Secretary
to address this gathering virtually. He is present with here on the Zoom. Dr. Narendra Zadar. You know, with a lot of applause. Okay, all right, all right. I have unmuted. Can I start speaking? Spotlight कर लिया सर spotlight होने आपका unmute Hello, hello. May I start speaking now? yes Okay, all right. Dignitaries on the dais, off the dais, the celebrity of this function, Professor Baliram Gaikwad, and ladies and gentlemen, good afternoon. I'm truly delighted to be here. Indeed, it is a great honor to be the chief guest for this book release ceremony, where English translation of Anna Bhau Sathe's great novel Fakira, translated from Marathi into English by Professor Baliram Gaikwad and brought out by Penguin Publishers, is being released. Much as I wished, I could not make it in person. Nevertheless, I'm glad that I'm able to join online for this landmark occasion. I thank the organizers, Sahitya Ratna Anna Bhau Sathe Adhyasan Kendra of University of Mumbai, for organizing this function. At the very outset, I congratulate Penguin Publishers for bringing out this remarkable book and for having done such a great job. Most importantly, hats off to Professor Baliram Gaikwad. I heartily congratulate and commend Dr. Baliram Gaikwad for translating Fakira into English in a very perceptive manner. Translation is generally a tricky affair. As they say, translation is either faithful or beautiful. If it is beautiful, it is not faithful, and if it is faithful, it is not beautiful. Dr. Baliram Gaikwad deserves heartiest congratulations for creating a beautiful translation without being unfaithful to the original text. That is why he deserves our heartiest congratulations. Well, friends, Fakira is a landmark novel in the entire history of Marathi literature, and it has been written by legendary author, playwright, novelist, folklorist, poet, and a social crusader, Anna Bhau Sathe. Fakira came out in 1959. I must have read it first around 1964-65 when I was in 7th or 8th standard. And I'll tell you, रोमांचकारी कादंबरी म्हणजे काय ते पहिल्यांदा मला कळलं ते फकीरा वाचल्यानंतर. त्यानंतर मग मी अण्णा भाऊंच्या पुस्तकं वाचण्याचा सपाटाच लावला. अलगूज, माकडीचा माळ ही त्यातली काही नाव. फकीरा सारखाच अण्णा भाऊंची इतर पुस्तकं देखील मनामध्ये खोल रुतून बसलेली आहे. Well, Professor Baliram Gaikwad says in his translator's note that, and I quote, he gained a degree of he gained a deeper understanding of the text of Fakira when he was pursuing his Fulbright postdoctoral studies at the University of Florida. Professor Gaikwad adds that it happened, and I quote him again, after reading numerous critical works on Fakira and African American literature. This reference is very, very important. According to Professor Gaikwad, with the exposure that he had to African American authors, activists, and community leaders gave him, and I quote, the socio-literary insight
and an understanding of the mutual inspirations derived by the African American literature and Dalit literature. I find this most interesting because that is what has been giving, or that has given Dr. Gaikwad's translation of Fakira a much broader context. Indeed, the gravitas. I also find it very interesting that Professor Gaikwad regards Fakira as the first and foremost Dalit novel in Marathi. And he suggests that it is where the Dalit literature began in 1959. Now, this is somewhat different from the commonly held belief that Dalit literature began in the 1970s with seminal writings of Babura Bagul, Daya Pawar, and of course Mahakavi Namdev Dasar. But I think Dr. Gaikwad is absolutely right in stretching the origin of Dalit literature backwards up to Anna Bhau Sathe. I say this because Anna Bhau's work, like Fakira, essentially rewrites the history of vulnerable masses, history of the oppressed and the depressed, history of Mahars, Mangs, nomadic tribes, and criminal tribes. Mahamanav Dr. Babasaheb Ambedkar is the inspiration for Dalit literature. And it is no coincidence that Anna Bhau Sathe has dedicated Fakira to Dr. Babasaheb Ambedkar and specifically said, and I quote, in the dedication, he specifically said, and I quote, to the mighty pen and gigantic social contribution of Dr. B.R. Ambedkar. So, Professor Gaikwad's contention certainly has a merit. In fact, I would like to stretch this process of finding the origin of Dalit literature right up to Mahatma Phule. Why? Because Mahatma Phule not only opened the doors of education for women and for the oppressed and the depressed and the backward classes, he also extensively wrote about the miseries of the oppressed and the depressed, about inhuman caste discrimination and their struggle for human dignity. It is important to remember here that Dr. Ambedkar regarded Mahatma Phule as one of his three gurus. And this is where the roots of connection between Afro-American literature and Dalit literature, they become apparent. Many people do not seem to know the connection between Abraham Lincoln and Mahatma Phule. It is hard to imagine this, but on January 1st, 1863, when Abraham Lincoln signed the Emancipation Declaration, which paved the way for abolishment of slavery in the United States, it had resonance in India as well. Within a decade, remember, those were not the days of communication like what we have today. But within a decade after the Emancipation Declaration, Mahatma Phule described the conditions of Dalits in India as one of slavery, comparing the historic disfranchisement of untouchables in India with slavery in the United States. Indeed, his magnum opus,
titled Gulamgiri, which means the slavery, was, it was titled Gulamgiri, which means slavery. And what is the dedication of that book? I have to read this dedication. This is the book published in 1873, barely a decade after the Emancipation Declaration. He says in the dedication, Mahatma Phule says, dedicated, and I'm quoting from the dedication, dedicated to the good people of the United States as a token of admiration of their sublime, disinterested, and self-sacrificing devotion in the cause of Negro slavery, and with an earnest desire that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation of their Shudra brethren from the trammels of Brahmin thraldom. Unquote. Well, that shows the connectivity. And the connectivity between the African American literature and Dalit literature, it can be traced back to 1873 to Mahatma Phule. If we stretch further backwards, the origin of Dalit literature. At the end of the translator's note, Dr. Baliram Gaikwad says, and I quote, "It has become necessary to translate some major text of Dalit literature for global cognizance and attention. While I completely agree, I would like to offer a rather unsolicited advice. Please try to get Fakira published with some of the top of the line publishers, and do not confine yourself to only academic publishers, this university press or that university press. My book, Amsa Baap and Ami, and its Penguin version, which was not a translation, but which I had rewritten myself completely, titled Outcast, came out by Penguin. The year was 2002. And it was translated within a matter of 3 years. It was translated into 15 languages, including 5 foreign languages: English, French, Spanish, Thai, and Korean. Not because this happened, not because it was published by California University Press, but it was picked up in an auction by Simon and Schuster. This is the gateway to global reach, not some small-time academic publisher. Well, friends, before I close, once again, I wish to thank Penguin Publishers for coming out with this translation. I would like to take this opportunity to suggest to Penguin Publishers that they should consider publishing translations of Jehva Mi Zaat Chorli Hoti or Maran Swast Hota Hai, both by Baburao Bagul. Some of these books have a potential to become celebrated part of the global literature, exactly as envisioned by Dr. Baliram Gaikwad. I wish Dr. Baliram Gaikwad all the very best. Thank you. Thank you very much. Dr. Fire Harris. Dr. Fire Harris is a very interesting and American musical. Her research interests include political, economic, power, diaspora, human rights,
and intersections of race, gender, and class. She is currently a professor of African American Studies and Anthropology at the University of Illinois at the Bergman School. She formerly served as joint professor of African American, where she met her friend Professor Baliwal. And with age, her BA in Anthropology in 1970 from Brown University and ABD, and PhD in Anthropology from Stanford University in 1967 and 1982 respectively. She has conducted research in the United States, United Kingdom, and Germany. Have also taken her to Cuba, South Africa, and Japan. From 1989 to 1995, she served as president of the Association of Black Anthropologists, known as ABA. She worked to ensure awareness at American Anthropological Association, conferences and commissions, and helped to establish a Baba Journal Transforming Commissions and Transforming Anthropology, which was first published in 1990. She served as president of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences from 2013 to 2018, a position that allowed her to collaborate with anthropologists around the globe. She is an author and editor of Decolonizing Anthropology and wrote a student reading, Rebunking Anthropology in the Global in the year 2018. And dozens of articles, encyclopedic teachings, book chapters, and retreats. She is the recipient of so many awards. Just to mention a few, Junior Simbalom Book Award in the year 2003. Society for Anthropology of North America Sana Prize for Distinguished Achievement in the Critical Study of North America in the year 2004. In 2007, Zora named Thurston Award for Mentoring Service and Scholarship, Southern Anthropological Society, that was awarded this award to her. And the President's Award, American Anthropological Association Award. After that, again, in the year 2018, she received the President Award from American Anthropological Association. And in the same year, she received Distinguished Service Award from the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. And important mention over here on this particular. Good day. Is it my turn to speak now? Greetings from the United States, from the University of Illinois in Urbana-Champaign. I'm Faye Harrison, professor of African American Studies and Anthropology. I'm very honored and pleased to be here, witnessing and being a part of this important event, the launch of Dr. Baliram Dijkman's English translation of Fakira. I was honored when my dear colleague invited me to write the foreword. I am not an Indianist, although as an anthropologist, in my writings, in my teaching, India figures prominently. This book that we're celebrating will be on the reading list of my students here, even if they're not
specializing in India, because I believe that Dr. Geichmann has translated and made available a book of utmost significance for comparative literature, not just Indian or Dalit literature. Dalit literature is world literature. And that means students all over the world who read English, even if they don't speak it fluently, should be exposed to Dalit voices, epistemologies, creativity, such as the work of Anna Balsati, a novelist, a poet, a street theater performer, an activist who understood the relationality between Dalit oppression and the oppression that African descended people suffered and suffer still in the United States of America and other parts of the African diaspora. So I am heartened and moved by the history that I just heard. I was not aware, but I'm not surprised, because I'm aware that from the latter part of the 19th century, particularly in the post-emancipation period, that African-American men and women organized themselves for what we call racial uplift. And very often they situated that uplift in a transnational and global perspective. And in that perspective, particularly as we move into the 20th century, they acknowledge the common ground between racial oppression in its most flagrant forms in South Africa and in the United States, particularly in the Jim Crow South, with the injuries and indignities that colonialism unleashed around the world. And if we go back to what was called the Negro Women's Club movement, and to Pan-African congresses that our W.E.B. Du Bois helped to organize, we see that very often Indian anti-colonialists and anti-racists appeared, participated. And if we move to the 1940s, I think in the immediate post-World War II period, we see in the archive that the distinguished Dr. Babasaheb Ambedkar corresponded with his counterpart and contemporary, W.E.B. Du Bois. They recognized the common ground, the similarities, not the sameness. I mean, there have been Dalit intellectuals and organizers, particularly around 2001 in Durban, that insisted that casteism is racism. But even if we don't go that far to that equivalence, it doesn't take being a rocket scientist to see and to acknowledge the relationality, the parallels, and at times the convergences between the casteist injuries and
dehumanizations that Dalits have and still experience, and particularly the anti-Blackness that white supremacy inflicts upon Africans and African descended people worldwide. I was privileged to develop a collegial relationship with your distinguished colleague, Baliram Geiken, when he spent a year at the University of Florida, my former employer, within the African American Studies program. I served as his host because I understood the importance of my students and colleagues learning more about the Dalit experience in India through a lens such as that of our colleague, Dr. Geichmann, who situated his interests and commitment to Dalit studies within a broader cross-cultural, intercultural, and transnational context. A context focused on the commonalities between the oppressed, or what Frantz Fanon described as the wretched of the earth. And Paulo Freire described as the oppressed, whose predicaments demand particular critical pedagogies towards conscientization, and from conscientization to the forms of movement building that can move us further towards emancipation, liberation, and full humanity. English is a global language. Of course, that implicates the history of empire. But in pragmatic terms, if English is a global language, that means that more people in India herself can read Fakira because of this translation. And people all around the world who are Anglophone have the option and the ability to read this book and be inspired and motivated to do further study. This is a timely publication and release. It's always timely, unfortunately, because the reality of Dalit dehumanization is ubiquitous, although denied. It is denied in the Indian diaspora. For instance, in the United States, different parts of this country, there have been campaigns to make caste a protected category for corporations, for universities, so that caste, as well as race, gender, sexuality, physical or mental ability, disability, can be included in anti-discrimination policies. There's been incredible opposition to that inclusion of caste. In good measure, because many Indian immigrants and visitors deny the continuing significance and injury of caste. Very similar to what we call color blindness or post-raciality here, where
too many Americans deny the continuing significance and oppressive force of structural and experiential racism. I hope that Professor Dr. Geitman will inspire many other scholars to engage in translations of important works that should be able to ascend to the rank of world literature. And if that means translating these books, poems, plays, and other texts into English, so be it. But remember that many world people who are your allies, potentially, read in their first or second languages, which are French, Spanish, Portuguese, and many languages, other languages in the global South. So I think we're at a point when we do our translations and move forward with these projects. We should think of making works available from the South to the North, but increasingly from one site in the South to another. And so I think, and I hope that this is the beginning of what will be a long-term project in bringing the world closer together through engaging texts, a new canon that we can enjoy together, that we can critique together, that we can consume, not necessarily as scholars, but as just interested readers for whom reading a novel is an enjoyable experience. So thank you for giving me this short time to relay my greetings, express my profound solidarity and appreciation for the important work that you do at the University of Mumbai and other universities across your nation. Know that you have friends and colleagues in other parts of the world who are very much interested and appreciative of what we can learn, literary and cultural experience. Thank you very much. And thank you very much for joining us and very joining our day and enlightening us with your words of wisdom and history. Larger my bridge between two cultures of ours and truly your voice of vulnerable community. And really, you are the best person to be associated with us from the United States, and you are the person who drafted the report of the World Human Rights Conference held at Vienna in the year 1990. Thank you very much for being us. अतिशय पहाटे थंडीच्या वेळेला मला -4 डिग्री टेम्परेचर असताना सकाळी 5 वाजता बाळामध्ये येण्याचा आपला स्कूलमध्ये एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण त्याच्या प्रेमाचा भाग घडला पाऊस
एक लक्षात घेऊया की अण्णाभाऊ साठे यांची जागतिक मोहिनी बनली देशात जगामध्ये पहिला आवाज असू शकते. अगदी जेवढं 4वीपर्यंत शिक्षण झालेले या माणसाला 50 मध्ये पुस्तकं लिहावी, 35 कादंबऱ्या, 15 मध्ये कथासंग्रह, शेकडो लेख आणि आपला आजचा संयुक्त महाराष्ट्र हा अण्णाभाऊ साठे यांच्या शैलीतून एक पण नाही का. सुरुवातीच्या काळामध्ये कम्युनिस्ट विचारांचे असलेले अण्णाभाऊ साठे हे नंतर आंबेडकर म्हणतात आणि ते मुंबईमधल्या पहिल्या दलित साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या वेळेला म्हणतात, पृथ्वी शेषनागाच्या मंत्रकावर टाकलेली नसून ती दलित आणि कामगार लोकांच्या हातावर टाकलेली आहे. आणि याच्यामधून त्यांनी जागतिक संमेलनामध्ये दलित आणि कामगार वर्गाचं महत्त्व आपण ज्याच्या वेळेला आपण मराठी शब्द उच्चारतो प्रत्येकाच्या मनामध्ये अण्णाभाऊंनी आपल्या महाराष्ट्र या देशासाठी वंचितांसाठी केलेल्या कार्याची उमत आपल्या मनामध्ये चालत आणि म्हणूनच या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभासाठी दिल्लीमधून डॉक्टर नरेंद्र जाधव अमेरिकेमधून जी हरिंदर आणि हा लोक सगळ्यांच्या मध्ये उत्सुक ज्येष्ठ लेखक ज्यांचे वडील मोहनराव पाटील हे क्रांतिकारक होते, देशाच्या क्रांतीचा सहभाग घेतला होता. हैदराबाद राज्यामधल्या निजामाच्या लढाईत सेनेशी 300 बंधुकांच्या हत्याबद्दल कोणी सह लढणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकाचा मुलगा डॉक्टर श्रीपाल सुमेधा आपल्यामध्ये आढळले. तालुका निलंगामध्ये सरांचा जन्म झालेला आहे. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव महाराष्ट्रात त्याला पहिल्यावे विद्यापीठ येथे दौलती भाषा विभागामध्ये ग्रंथालय विभाग प्रमुख होते. विद्यापीठाच्या कला विद्याशाखेचे ते अधिष्ठाता होते. सरांना प्रत्येक मराठी वाचक दर्जेदार मराठी वाचक हा निश्चितपणे ओळखतो, कारण आतापर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे 55 पुस्तक सरांनी लिहिली आणि त्या पुस्तकांचा पैलू हा आदिवासी प्रतिभावंतांच्या पासून आदिवासी मुस्लिम ख्रिश्चन साहित्यिकांपासून दलित साहित्यिकांपासून उपेक्षितांपासून तो संत कवींपर्यंत जातो आणि गेल्या 800-900 वर्षाच्या मराठी साहित्याच्या परंपरेला सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावनांचा अभ्यास करणारा एक विचारवंत आपल्या सगळ्यांच्या समवेत करतो. सरांच्या साहित्यावरती अनेक पीएचडी झालेल्या म्हणजे एक पुस्तक लिहिताना माझ्या सगळ्यांचे मालामाल होते, परंतु संदेश सरांनी आयुष्यभर फक्त पुस्तक आणि पुस्तक आणि पुस्तक शब्दांची उपासना केलेली आहे. अनेक पुरस्कार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार आहेत, त्यांना महात्मा फुले पुरस्कार मिळालेला आहे, भगत पुरस्कार मिळालेला आहे, नारायण सुर्वे पुरस्कार आहे, आता याच्यानंतर कदाचित डॉक्टर श्रीपाद पुरस्कार करण्याची वेळ घ्यावी इतके अनंत पुरस्कार सगळ्यांना मिळालेले आहेत. आणि आज त्यांनी तिथे पकडल्यावरती बोलण्याचा सर्वात महत्त्वाचा आहे की अण्णाभाऊ साठे तिथे पकडण्याची पहिल्यांदा करणार हा विचार आपल्या सगळ्यांचा अतिशय स्पष्ट बोलणं, कणखर कठोर विचार लोकांना रुचो अथवा न रुचो ते माझ्या बुद्धिमत्तेला पचले तेच मी सांगतो. त्या डॉक्टर श्रीपाद कमले यांना आजच्या या कार्यक्रमाची बोलण्यासाठी डॉक्टर श्रीपाद कमले. या पुस्तक प्रकाशनाच्या सोहळ्यातील या ऐतिहासिक विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर रवींद्रजी कुलकर्णी, या भाषांतर
प्रतिनिधी ज्यांचा निर्णायक सिंहाचा वाटा आहे ते अनुवादक आहेत, ते तुम्हा सर्वांचे आणि माझे मित्र डॉक्टर बळीराम गायकवाड, या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू ज्यांची प्रेरणा या लेखकात अनेकांना असल्याचे डॉक्टर पेडणेकर, ज्यांनी आपली भूमिका या कार्यक्रमाच्या संदर्भात तांत्रिक पद्धतीने मांडली, ते परदेशस्थ विद्यापीठातील डॉक्टर बळीराम गायकवाडांच्या परम आदरणीय गुरु सन्माननीय प्रोफेसर हॅरिसन, डॉक्टर गायकवाडांच्या नव्या कलाकृतीचं अनुवादित या साहित्य कृतीचं मुक्त कंठाला गौरव करणारे डॉक्टर नरेंद्र जाधव, या कार्यक्रमाचं सुंदर संचलन मराठीच्या भाषेमध्ये रमणारे परंतु तितकंच इंग्रजीवरती प्रभुत्व असणारे आणि हे दुर्मिळ अशा प्रकारचं चित्र या ऐतिहासिक सभागृहात त्यांनी संचलनातून सिद्ध केलं करत आहे असे प्राध्यापक आलेकर, ज्यांनी या पुस्तकाच्या भाषांतर प्रक्रियेमध्ये मातंग समाजाच्या भाषेच्या संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी योगदान दिलं. ते अण्णाभाऊ साठे यांचे परमप्रिय अशा प्रकारचे विनम्र अभ्यासक कबीरदास, सुनील वारे, सन्मानित तुकाराम साठे, मुंबई विद्यापीठामध्ये अण्णाभाऊ साठेच्या अभ्यासनाचा संबंध सुरुवात ज्यांनी केली, त्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये जो रशियाचा दौरा काढला गेला अण्णाभाऊ साठेच्या संदर्भामध्ये, त्या मोहिमेचे नेतृत्व करणारे सन्माननीय डॉक्टर संजय देशपांडे, या कार्यक्रमाला उपस्थित विद्यापीठीय सर्व सन्माननीय, विद्यापीठाबाहेरील सर्व सन्माननीय आलेले कार्यकर्ते, माता भगिनी आणि मित्र हो, या विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा होतो आहे. त्या विद्यापीठाच्या अवतीभोवताच्या रस्त्यावरती कधी काही 50-60 वर्षापूर्वी 70 वर्षापूर्वी वाटेगावचा एक अत्यंत गरीब अशा प्रकारचा अण्णाभाऊ साठे सारखा एक माणूस वेगवेगळी कष्टाची कामं करून शिकत होता, चळवळीमध्ये लढत होता. त्या अण्णाभाऊ साठेच्या प्रतिभेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती सन्मानित करण्याचं एक सुंदर अशा प्रकारचं ऐतिहासिक कार्य मुंबई विद्यापीठाच्या या सभागृहात आपल्या सर्वांच्या सहभागातून आणि साक्षीतून होत आहे. याबद्दल विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह कुलगुरू आणि सर्व सन्मानित अशा प्रकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो. कारण त्यांच्या प्रेरणेनंच, त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे डॉक्टर बळीराम गायकवाडांसारखं मराठवाड्यातील नांदेड परिसरातील एक अत्यंत उत्तम कष्टाळू अशा प्रकारचं अभ्यासक, मुळात शिक्षक, प्राध्यापक, नंतरचा याच विद्यापीठाचा एक यशस्वी रजिस्ट्रार, नंतर अमेरिकेसारख्या परप्रांतामध्ये प्रदेशामध्ये अत्यंत गाजलेल्या अशा प्रकारच्या बढिया युनिव्हर्सिटीमधल्या रिसर्च अशा प्रकारचं काम करणं, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करणारा एक संशोधक, अशा वेगवेगळ्या भूमिका बजावत असताना आता भाषांतरकार म्हणून त्यांची जी भूमिका समोर आली ती माझ्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आहे. माया पंडित, शर्मिला रेगे आणि अशा काही व्यक्तींना सोडले, लेखक सोडले, भाषांतरकार सोडले, तर या मालिकेमध्ये आता डॉक्टर बळीराम साठवांचं नाव भाषांतरकाराच्या इतिहासामध्ये अव्वल दर्जाचं लिहिलं जाणार आहे. भाषांतर कला ही अत्यंत महत्वाची आहेच, ते इंग्रजीमध्ये भाषांतर करणे सर्वात कठीण असताना सुद्धा ही पोकळी भरून काढण्याचं ऐतिहासिक काम बळीरामच्या लेखणीतून घडलं. कधी काळी नांदेडच्या रोडवरचे डांबर अंतरदार अशा प्रकारचा एक कष्टाळू तरुण अशा प्रकारचा भूतपूर्व अशा प्रकारचा अभ्यासक
आज आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विद्यापीठामध्ये पोस्ट डॉक्टर डिग्री घेऊन मुंबई विद्यापीठाचं नेतृत्व करून आता प्राचार्याच्या भूमिकेत भाषांतरकाराच्या भूमिकेत एक सुंदर अशा प्रकारचं नवीन युग निर्माण भाषांतराचं युग या निमित्तानं सुरू झालेलं आहे. युग म्हणण्याचं कारण अण्णाभाऊ साठे हीच मुळामध्ये एक विचारवंत म्हणून मला सगळ्यात पहिले या गोष्टीचं वाटतं की समीक्षकांनी अण्णाभाऊंच्या भक्तांनी अण्णाभाऊंच्या भाष्यकारांनी त्याला फक्त कलावंत आणि साहित्य सम्राट असं म्हणून गौरव दिले. त्यांच्यातला विचारवंत कोणी फारसा समजून घेतलाच नाही. त्यांच्या कलाकृतीमधला एक लोकांना अशा प्रकारचा जागरूक विचारवंत हा मला नेहमीच प्रभावित करत आलेला आहे. अशा प्रकारच्या विचारवंत कलावंत प्रतिभावंत लेखक कवी शाहीर अशा विविध भूमिका राष्ट्रीय प्रांतीय आणि जागतिक पातळीवरती सिद्ध करणाऱ्या ऐतिहासिक बहुआयामी कर्तृत्वाला इंग्रजी भाषेतल्या भाषांतराचा न्याय देण्याचा विडा उचलणारा आमचे बळीराम गायकवाडांसाठी संगीत हे अण्णाभाऊ बरोबरच स्वतःच्या लेखणीलाही आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती ते आता या लेखणीचं मूल्य आणि महत्व रुजवलेलं आहे. याचं कारण या कार्यक्रमाला फक्त मुंबई विद्यापीठाच्या सभागृहाच्या पायाला नाही, रूमवरती हा कार्यक्रम संबंध करण्यासाठी मुक्त झालेलाच नाही. कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरून जोडलेले नरेंद्र जाधव असतील ज्यांचा भाग सर्व मराठीच्या संबंध वाचकांसाठी तो महत्वाचा ठरला, त्यांचं लेखणी महत्वाची ठरली. पण सगळ्यात महत्वाचं आंतरराष्ट्रीय अँगल आंतरराष्ट्रीय परिमाण या संबंध कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष लावलेले आहे. आणि म्हणून डॉक्टर गांधी सारख्या त्यांच्या गुरुचं प्रेम त्यांच्यावर अण्णाभाऊचं प्रेम या दोन्ही गोष्टीला सारा समुद्रा पलीकडे जाऊन डॉक्टर हरिसन विद्यार्थ्यांवरती अमेरिकेतून प्रेम करत आहेत, सहभाग घेत आहेत, 5 ते 5 लाख ते भाषण करत आहेत. या देशात बळीरामच्या भाग्याने दुसरी कोणती गोष्ट असू शकत नाही आणि तुमचा मला अभिमानाचा विषय दुसरा असू शकत नाही. केवळ बळीराम गायकवाड यांच्या लेखणीवर आणि त्यांच्या भाषांतरावरच त्यांचं प्रेम नाही. माझ्या स्मृतीप्रमाणे जवळजवळ 23 पानं डॉक्टर हरिसन यांनी त्यांनी फॉरवर्ड करणाऱ्या प्रस्तावना लिहिलेली या पुस्तकाची आणि केवळ प्रस्तावना लिहिली नाही, आपल्या विद्यार्थ्यांना युट्यूबची गौरव त्यांनी केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अमेरिकेतल्या आफ्रिकन आणि अमेरिकन जे ब्लॅक लिटरेचर आहे काळ्या आणि कोऱ्यांच्या वंशपातातून निर्माण झालेले लिटरेचर आहे त्याचा आणि दलित साहित्याच्या संदर्भात तुलनात्मक अशा प्रकारची भूमिका पोस्ट डॉक्टर अभ्यासक्रमामध्ये याच गुरुवर्यांकडून आमच्या डॉक्टर बळीरामने ग्रहण केली आणि ते प्रेम व्यक्त करताना 23 पानाची प्रस्तावना या ग्रंथाला मिळाली. या ग्रंथाचं मूल्य म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा त्यांच्या केवळ भाषणाचा सहभाग मिळत नाही, प्रत्यक्ष लेखी स्वरूपातल्या इंग्रजी पुस्तकातल्या भाषांतराच्या पुस्तकातला ग्रंथातून काही प्रस्तावनेचा भाग आहे. त्याच्यावरचा कंटेंट जो आहे तो एका राष्ट्राच्या चौकटीत मावणारा नाही. तो दलित आणि काळ्या लोकांच्या प्रश्नांचं साधारण सांगणारा तो एक महत्वाचा रस्ता एवढा आहे. शोषित आणि दलितांवरती होणाऱ्या अन्यायाची परंपरा आज होती, परवा होती, आज आहे, कदाचित उद्या राहील. ही सर्व ब्रेक करण्याच्या दृष्टीनं अण्णाभाऊचं साहित्य हे शोषण मुक्तीचं साहित्य आहे, माणसाच्या अस्मितेचं साहित्य आहे, माणसाच्या स्वाभिमानाचा आहे. सारख्या परदेशी संबंधित योगदान या कार्यक्रमातलं पुस्तकातलं आणि एकंदरीतच मराठी साहित्यातलं सुद्धा या संदर्भातलं सुद्धा एकूण सांस्कृतिक संचितामधलं त्यांचं योगदान हे मी अधिक वंदनीय मानतो. कदाचित विद्यार्थी पण शिष्य पण बळीराम गायकवाडला मिळालं असतं किंवा नसतं प्रकाराची इतकी सुंदर अशा प्रकारची भाषा करण्याची ही कादंबरी झाली असते का याचा आत्मपरीक्षणात्मक विचार करण्याची डॉक्टर गायकवाड करू शकते. त्यांच्या संबंधामध्ये त्यांनी जे टिप्पणी केलेलं आहे ते टिप्पणी महत्वाचं आहे. आता समोरचा एक प्रश्न होता की 107 पानाची मुळातली मराठी पत्रिका कादंबरी 247 पानापर्यंत आमच्या भाषण प्रकाराने लिहिली कशी आहे का त्याची उत्तर मिळाली. त्यांची 23 पानं, त्यांची 11 पानं म्हणून डॉक्टर गणेश देवी सारखा भाषेचा मधला अत्यंत महत्वाचा माणूस
त्याची जी प्रस्तावना या पुस्तकामध्ये आहे ती जवळजवळ 10-12 पानाची 5-6 पानाची प्रस्तावना आहे. अनेकांनी कौतुक केलं. नरेंद्र जाधवांनी तर केलाच, त्यांच्या गुरुंनी परदेशातून केलं. पण औरंगाबाद विद्यापीठाची आंबोडे यांनी पण त्यांच्या या कादंबरीच्या सबंध स्वरूपाचा आणि त्या लेखनाचं त्या भाषांतराचं कौतुक केलेलं आहे. आपली कादंबरी बाजारात घ्यायची, पेंगुइन सारखं राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती गाजलेलं प्रकाशन संस्था या पुस्तकाच्या वाट्याला आणि अंदाजचा करिश्मा संगीताचा जन्म भारताच्या पायात पोहोचतो आहे. लेखणीची संबंध लेखणी आहे. आमच्याकडे भाषा व्यवहार हा वर्णीय अहंकारानं आणि वर्णीय अशा प्रकारच्या देशबुद्धीनं भेदभावनेनं हा संबंध बाधित झालेला व्यवहार होता आणि आजही काही प्रमाणात निश्चित आहे. म्हणून तर गेल्या शतकाने इतक्या 72 सुंदर कथा कादंबऱ्या पोवाड्या मराठी समीक्षकाकडून भाष्यकाराकडून अगदी ब्राह्मण समाजापासून ते बौद्ध समाजापर्यंतच्या 1-2 अपवाद वगळता कोणीही अण्णाभाऊंच्या लेखणीचा आणि त्याच्या कलाकृतीचा गौरव फारसा केलेला नाही. त्याच्या भाषांची त्याच्या काही पुस्तकांची 27 भाषा रूपांतरित झाली. अशा प्रकारची काही प्रमाणात अतिशय भाग आहे. तेलुगूमध्ये किंवा एखाद्या हिंदीमध्ये कथा काहीतरी नक्की भाषा झाली. वैभव हे प्रभावित प्रचंड आवडायचे काही देऊ शकतो नाही. पण पाटीलांची स्वतंत्र जीवाची समीक्षा नावाचा ग्रंथ लिहिला, स्वतंत्र पुस्तक लिहिलं पाटीलांवर आणि पुण्याच्या बालविंदर संमेलनामध्ये शरद पवार आणि सुशील कुमार शिंदे यांच्या अशा प्रकारचा गत अशा प्रकारच्या प्रेक्षकांच्या गर्दीमध्ये त्याचं प्रकाशन यांनी केलं. दलित जाती जन्मले पण केवळ दलितांच्या आडनावावर असू शकत नाही. केवळ दलितांच्या कैवारामध्ये संबोधली तर मग फकीराला विष्णू पंत कुलकर्णी यांचा आणि फकीरांचा संवाद होता. एक सात्विक अशा प्रकारचा ब्राह्मण कुलकर्णी प्रत्येक संकटामध्ये फकीराला आणि समज महाराष्ट्र समाजाला महाराष्ट्र समाजाला वेशी महाराष्ट्र समाजाला तो मदत करतो. सरकारची सबंध नीती नियम आणि चौकटी कायदे भोगावून विष्णुपंत कुलकर्णी हा ब्राह्मण समाजातला हा जो काही कॅरेक्टर आहे त्याची सात्विकता अण्णाभाऊंनी ग्रहण केली. विष्णुपंत कुलकर्णीला ही वास्तवात साधारण आणि फकीराच्या कहाणीला सुद्धा सत्यकथेचा संदर्भ आहे. आणि म्हणून अण्णाभाऊंनी बसवलेल्या व्यक्तिरेखांचे नमुने जर 35 कादंबऱ्या आणि 100-150 कथांच्या बाबतीमध्ये आपण समजून घेतली तर अण्णाभाऊंचं सामर्थ्य प्रचंड मोठं आहे. आणि हे मोठं सामर्थ्य पटवण्यासाठी एवढ्याच प्रतिभेचा भाषांतर करावा लागतो. आणि तो केवळ जातीच्या जाणीवापासून साहित्य जातीच्या कुठल्याही चौकटीतून बंद करता येत नाही. आणि म्हणून त्यांच्यातील सम्राट कॅरेक्टर शंकर पाटलांचं या कादंबरीतले कॅरेक्टर असतात. अनेक कॅरेक्टर्स आहेत. दलितांचे आहेत, महाराष्ट्रांचे आहेत, पाटलांचे आहेत, ब्राह्मणांचे आहेत. जाती पलीकडे असणारी संप्रवृत्ती हा अण्णाभाऊंच्याच लेखणीचा गुणधर्म आहे. सात्विकता हे अण्णाभाऊंच्या लेखणीचं गुणधर्म आहे. कुठेही त्यांचा नायक बलात्कार करत नाही, कुठेही त्यांचा नायक व्यसनी तुम्हाला दिसणार आहे. या कादंबरीमध्ये 2 नागरिक समाजाचे नायक आहेत, फकीर आणि सत्या भोसले. हे दोघेही सात्विक आहेत आणि या दोघांचा समावेश ब्रिटिश आहे. जाती व्यवस्थेमध्ये जन्माला आलेले 2 नागरिक नेते किंवा त्यांचं नेतृत्व हे दुकान करतात गरीब असावे. धान्याचे पोटावर लोटात पण महात्मा गांधी उपाशी म्हणतात त्यांच्या संबंध पोटामध्ये अन्न जावं या करुणेच्या भूमिकेतून अण्णाभाऊंची हे संबंध पुढे जाताना दिसतात. आणि व्यक्तिरेखांचा जिवंतपणा उभं करण्याचं अण्णाभाऊंचं सामर्थ्य, वातावरण निर्मिती करण्याचं सामर्थ्य, त्यांचं निसर्गावरचं प्रेम या कादंबरीतला फकीरा जेवढा जिवंत आहे तेवढा गबऱ्या घोडा हा सुद्धा जिवंत वाटतो. तिथली संबंध यात्राची गावाची ती जी काही जोगडी आहे ते सिंबॉल आहे. सत्याचा गाव परंपरेचा गाव संस्कृती त्या चांगल्या घटनांची एक सिंबॉलिक अशा प्रकारची मांडणी जोगडीच्या माध्यमातून आहे. या गावाच्या एकतेसाठी, गावाच्या सुखासाठी, गावाच्या अस्मितेसाठी
त्याचा बाप रामोजी भूताळ पावला. भूताळ देणारी संबंध तरी समाजाची मोठी परंपरा आहे. ती संबंध व्यवस्थेमध्ये वर्ण व्यवस्थेमध्ये उपेक्षित आहे. पण अण्णाभाऊंचे कॅरेक्टर आपल्या नावाकडे उभे राहतात, उभे राहतात आणि राष्ट्रासाठी राष्ट्राची भूमिका ब्रिटिशांच्या विरोधात उभे राहतात. आपल्या समाजाच्या महिला परिस्थितीच्या कल्याणासाठी ते धाडसाने उभे राहतात. फकीराचा आपल्या सध्या मुस्लिमचं समजलं कॅरेक्टर आणि एकंदरीतच सगळं वातावरण लक्षात घेतलं तर अण्णाभाऊंच्या लेखणीमध्ये असणारं सामर्थ्य हे बहुआयामी असल्याचं दिसतं. ते केवळ लेखक होते. आपण त्यांच्या स्वातंत्र्याचा पोवाडा कधी अण्णाभाऊ हाके स्वातंत्र्याच्या कैवारावर उभे राहतात. अण्णाभाऊ महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत उभे राहतात. या तीन शाहिरांची एक सुधारित शाहिरी महाराष्ट्रात आम्ही उभी केली. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक नकाशा असा एकात्म असावा आणि कलेला जात धर्म नसलो नसावा, कलावंतांना ही जात धर्म नसलो नसावा, ही सूत्र जीवनातून आपल्या पोवाड्यातून आपल्या गाण्यातून दबावाच्या भापेतून या तिन्ही शाहिरांनी एका आवाजामध्ये महाराष्ट्राचं सेक्युलर रूप उभं केलं आणि त्यातून महाराष्ट्र घडलं. महाराष्ट्रातील अण्णाभाऊ स्वातंत्र्य प्रेम करणारे अण्णाभाऊ लेनिनग्राडचा पोवाडा हा एकमेव या देशाच्या इतिहासातला एकमेव मराठी शाहीर आहे की ज्याला आंतरराष्ट्रीय मान आहे. सध्याचं साहित्य भाषांतरित झाल्याशिवाय नोबेल मिळवू शकत नाही तुम्हाला. आणि त्या साहित्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्व साहित्यामध्ये समावेश करता येत नाही की कोणी बोलण्याचं काम जे 3-4 भाषांतर काम करत होते त्यामध्ये आमचे डॉक्टर गायकवाड आहे. आणि म्हणून या भाषांतराचं मूल्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. केवळ तात्कालिक पातळीवर केलं अण्णाभाऊंची संबंध एवढी मोठी ताकद आजपर्यंत वाया घातली. भूमिका याचा तपास याचा आत्मपरीक्षण मराठी संस्कृतीतल्या कैवाऱ्याने करण्याची गरज आहे. एखादे डॉक्टर पांतुणे, एखादे मिसर खांडेकर, एखादे आचार्य आपले, एखादे डॉक्टर सरार राणे असे मोजकी नावं जर जोडले तर अण्णाभाऊंच्या नाट्याला एकही समीक्षक आलेला नाही, विचारवंत आलेला नाही. आम्ही दलित जातीमध्ये बसलो, मार्क्सवादी त्याला पोचलो. अण्णाभाऊंनी बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही अर्पण केलेली नाही. एका दलित समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या संविधानाच्या सूचनाच्या प्रकारचे शिल्पकार पोचवणाऱ्या अण्णाभाऊंच्या लेखणीतून बाबासाहेबांना ही कादंबरी अर्पण झाली. आमच्या अण्णाभाऊंनी आचार्य हातून पुस्तक अर्पण केलं, पुढच्याकडे गांधीला पुस्तक अर्पण केलं, राजाराम पाटीलला अर्पण केलं, यशवंतराव चव्हाणांना अर्पण केलं, नात्यातल्या काही लोकांना अर्पण केलं, अमर शेख मुसलमान मित्राला त्यांनी अर्पण केलं. अण्णाभाऊ ते नातीची तुम्ही म्हणाल बातमी अण्णाभाऊंच्या लेखणीची दाट कोणती त्याच्या पोवाड्यामध्ये शिवाजी महाराजांना वंदना, त्याच्या पोवाड्यामध्ये लोकमान्य टिळकाला वंदना. इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेला दलिताला त्रास देणार, भाकरी नाकारली, माणूस पण नाकारलं. पण अण्णाभाऊंनी हे सगळे पुस्तक वाचून एक वेगळी विद्रोह त्यांच्या साहित्यातून पेरला आणि म्हणून लढाऊ नायिका लढाऊ नायक त्यांनी उभे केले. त्यांच्या अर्पण पुस्तिका जरी लक्षात घेतला तर अण्णाभाऊंचं एक बहुसांस्कृतिक एकात्मतेचं सूत्र तुम्हाला आंग्रे, अमरशेख, डांगे अशा प्रकारचे यशवंतराव चव्हाण विविध जातीच्या मानदंडाला त्यांनी पुस्तकं अर्पण केली. आणि महाराष्ट्राची कला संस्कृती, महाराष्ट्राची भाषा संस्कृती किती सेक्युलर असावी याचा जीवन अशा प्रकारचा आदर्श अण्णाभाऊंच्या अर्पण पत्रिकेतून महाराष्ट्राला कायम मिळाला. अण्णाभाऊंचं हे व्यक्तित्व एका जात धर्माच्या आणि प्रांताच्या चौकटीमध्ये राहू शकत नाही. हे अण्णाभाऊ त्यावेळेला विश्वास त्याने असा काळातलं
जो जे वांछित ते लावून किंवा वसुदैव कुटुंबकम किंवा आमची संबंध अवकाशी सुखाचा करे की संतांची वचन विश्वात्मक आहेतच. पण अण्णा शोषितांचा मुक्तीचा विचार स्त्रियांचा सन्मान करणारे अण्णा तरी हा सत्पुरुष घोषणा त्याला पण स्त्रीच्या सन्मानाची भूमिका त्याच्याकडे दिलेली आहे. हा एका आपल्या बाईला दात्यावर उद्या काढण्याच्या बाईला तो चोळी कापड देतो आहे. त्यावेळेस फकीरा लूट करतो धान्याची तेव्हा प्रभू बाबा हा एक अत्यंत दुष्प्रवृत्त काम म्हणायचा अंगाचा प्रकार तो बंदूक वापरतो गोळ्या घालण्याचा प्रयत्न करतो. त्या बायकांसाठी आपल्या शोधून त्याला तयार होता. अण्णा म्हणतात की तुमची आपण नुकसान अडवलं नाही. हे जे स्त्री सन्मानाची आज संबंध जगामध्ये गरज निर्माण झाली आहे. युरोचा जाहीरनामा पंचापासून प्राणी महाराज आपल्यापर्यंत संबंध गणव पेरतो करुणा पेरतो. बुद्धाची करुणा आणि महावीराची अहिंसा याचे संदर्भ अण्णाभाऊने वाचले की नाही माहित नाही. पण अण्णाभाऊच्या पिंड आणि प्रकृतीमध्ये बुद्ध आहे, महावीर आहे, विवेकानंद आहे, ज्ञानेश्वर आहे, संत बसवलेले आणि वाल्मिक बसवलेले. आता राष्ट्राचे प्रकाशे बाण करून अण्णाभाऊंची वेगळी विश्वात्मक आशय मांडली. माणसाचा मनाचा समृद्ध आहे. दैवामध्ये जगातल्या अनेक राष्ट्रातल्या अव्वल दर्जाच्या प्रतिभावंतांपैकी अण्णाभाऊ आहे होते. पण त्यांच्या कुटुंबावर आणि त्यांच्या वागण्यावर उठत चढली, धूळ चढली. ती धूळ धटकून तिला विश्वात्मक करण्याचा वेळा त्यावेळेस बळीराम गायकवाड सारखा भाषण प्रकार करतो. त्यावेळेला ते भाषण ऐकलेले झाले कमी पडलं याच्यामध्ये मी फार जात नाही. ते बायको सारखं काही एकनिष्ठच पाहिजे याच्यावरही माझा भर नाही. पण त्यांनी स्वातंत्र्य जरूर घेतलं भाषांतर करताना. पण त्याला ज्ञान दिलं 100% आहे. हे सरकार बळीरामच्या ग्रंथाच्या गडामध्ये अण्णाभाऊंच्या मंजलेला आहे. अशा प्रकारचा वेदांत झालेला. पण आपला विवेक शाबून ठेवणार आणि विश्वात्मक भाग असणार लेखक मराठीमध्ये दुसरा मराठ दिसत नाही. एकदा अण्णाभाऊची लेखणी आणि अण्णाभाऊचा फकीरा त्यांचा संबंध कादंबरी विश्वाचा नायक आहे. फकीरा त्याच्या कादंबरीच्या साहित्य सृष्टीचा आणि फकीरा मराठी कादंबरीचा मराठी साहित्याचा मानदंड. या मानदंडाला विश्वात्मक अँगल देण्याचं काम ऐतिहासिक अशा प्रकारच्या स्वरूपाचं कार्य आमच्या या बळीराम गायकवाडांनी केलेलं आहे. याचं कारण तिकडे जे काही दलित तिथलं जे ब्लॅक कॅरेक्टर होतं त्यानंतर काही दलित कॅरेक्टर आला. तिकडे मार्टिन लुथर किंगची चळवळ सुरू होती. इकडे बाबासाहेबांची होती आणि बाबासाहेबांनी मार्टिन लुथर यांचा व्यवहाराचा संदर्भ हरिसन नावाच्या या त्यांच्या गुरु आत्ताच्या भाषणातून देत होते. एक व्यापक अशा प्रकारचं भान आहे. राष्ट्रात शोषणाला आणि प्रौढांना कोणतीही जात धर्म नसतो. ते अनेक देशामध्ये मोठ्या राष्ट्रांच्या वर्चस्ववादामध्ये आहे. चीनच्या विस्तारवादामध्ये, अमेरिकेच्या विस्तारवादामध्ये, रशियाच्या महासत्तात्मक अशा प्रकारच्या कारभारामध्ये हे द्रव्य घडलेलं आहे. द्रव्य एका माणसातला असेल, एका व्यवस्थेतला असेल किंवा एका भाषेच्या संस्कृतीमधला असेल, एका धर्मातला असेल किंवा अनेक धर्मातला असेल किंवा देशांचं असेल, द्रव्य हे वाईटच आहे. म्हणून द्रव्याचं द्रव्य असेल ओटीपी आपल्याला वाईट लाथा मागतात. बहुजन समाजाचा वर्ग तो मराठा आहे. सध्या त्याला विरोध पण ऐकतो. सत्या भोसता प्रतिनिधित्व करतो आहे. अण्णाभाऊचे काही वाक्य आहेत, सूचनेचे काही वाक्य आहेत, अण्णाभाऊ मनुष्याचे काही वाक्य आहेत, अण्णाभाऊ संतांच्या आणि महापुरुषांच्या बेरजेचे काही वाक्य आहेत. इथून शिवाजीमध्ये ज्ञानेश्वर मिसळला अण्णाभाऊ, त्याच्यामध्ये लोकमान्य टिळक मिसळले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण प्रत्येकातून त्यांनी आंबेडकरांची बेरीज केली. मार्क्सवादी अण्णाभाऊ बाबासाहेब आंबेडकरांची बेरीज करतात. बाबासाहेब मार्क्स म्हणते नाही, पण मार्क्सवादी अण्णाभाऊ आंबेडकर मान्य आहे आणि जगातला पहिला माणूस आहे की मार्क्स आणि गणितांच्या मुक्तीचं आंबेडकर या दोन महापुरुषाची बेरीज भारताच्या विकासामध्ये जगामध्ये पहिल्यांदा बेरीज करणारा अण्णाभाऊ साठे आहे. इतकं व्यापक वैचारिक अशा प्रकारचं सामर्थ्य अण्णाभाऊंनी व्यक्त केलं
की एकाही पठ्ठानं शिवशिक्षित झालेल्या एका जातीच्या धर्मातल्या कुठल्याही माणसानं पेरलं नाही. ते पेरण्याची किमी आणि क्षमता केवळ बळीरामनंच सिद्ध केली. याचं कारण बळीरामची लेकरी बळीराम तर अत्यंत कष्टाची कामं करतो. त्याची कहाणी खटकलेली आत्मकथा जरूर द्यायला माझ्यासारख्या माणसाला. मुंबई विद्यापीठानं या अत्यंत समर्थ भाषा करण्याचा लेख मिळाला. संवेदनशील प्रतिभा असणारा पूर्वाळ पोटात घेतलं बोलता आणि गुंतून आणि परत गुंतून यांचं मी कधी सहसा असं अभिनंदन करत नाही. पण मी अनुभव गेल्या 3 वर्षापूर्वी अण्णाभाऊ साठे केलं मला आठवलं. ज्या अभ्यासाचं मी उद्घाटन केलं त्या अभ्यासाच्या वेगवेगळे प्रयोग आणि वेगवेगळे कार्यक्रम बळीरामच्या सुगंध कल्पकतेतून निश्चितून करतायत आणि त्याला प्रोत्साहन कुलकर्णी पेडणेकर यांचं मार्गदर्शन मिळतंय. हे तो अनेक वेळा शिक्षण कशासाठी, संस्कृती कशासाठी, अभ्यासक्रम कशासाठी, माणसाची उत्तमता अवस्था अधोरेखित करण्यासाठी. योजीचा ध्येयवाद एकच सांगतो तुम्हाला आणि तुम्हाला, मुक्त माणूस, मुक्त मानवता, प्राण्यावर प्रेम करणं, माणसावर प्रेम करणं, संस्कृतीवर प्रेम करणं, संचितावर प्रेम करणं, सत्यावर प्रेम करणं, माणसाच्या घरीघरावरती प्रेम करणं, समता बंधुता लोकशाहीच्या मूल्यांचा अंगीकार करणं, यासाठी साहित्याची निर्मिती व्हावी, यासाठी भाषांतरकारांनी आपल्या लेखण्या भिजवाव्या. कुठल्याही फालतू विषयावरती भाषांतर करून जनप्रसिद्धी मिळू शकेल करायचे. त्यांचं इंग्रजीमध्ये झालं, त्यांचं तामिळमध्ये झालं, त्यांचं जपानमध्ये झालं. अण्णाभाऊ सारखा पुण्यशील लेखक जो सार्वजनिक जीवनातलं पुण्य पेरतो, माणसाचा माणूस पण दुर्बळ की भाषांतर जगातील निर्णायक ऐतिहासिक स्वरूपाचं हे पराक्रम आहे. या पराक्रमातनं तुमच्या आणि आमच्या डॉक्टर गायकवाडांचं, बळीराम गायकवाडांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो. अण्णाभाऊच्या प्रेमापोटी बळीरामच्या संबंध समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपासून आपण मुंबईच्या भागातील महाराष्ट्रातील सर्व रसिक या कार्यक्रमाला कळत आभासी पद्धतीने जोडलेले आहात. त्याबद्दल मी समाधान व्यक्त करतो. आता अण्णाभाऊंची उपेक्षा होणार नाही. मुंबई विद्यापीठाला अण्णाभाऊंचा अध्यासन निर्माण करायला थोडा वेळ लागतो, पण याचा श्रेय तुम्हाला 2 उकडे आहे. याचा श्रेय तुम्ही तुमच्याच काळात अध्यासन करा. आता मला खात्री तुमच्या त्या बजेटमध्ये तुम्ही सोय केलेली आहे आणि उपक्रम पुढे राबवणार आहे. त्या उपक्रमासाठी शुभेच्छा देत असताना अण्णाभाऊंच्या लेखणीची शपथ इथे बसलेल्या प्रत्येकाला आणि येणाऱ्या वेळी असणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी घालून अण्णाभाऊंचा सांस्कृतिक देवा, कलात्मक देवा, लेखणीचा देवा विश्वापर्यंत पोहोचवा. विश्व माणूस, विश्व नागरिकत्व, विश्व साहित्य, विश्व संस्कृती आणि विश्व धर्म आणि विश्वात्मक अशा प्रकारचं नागरिकत्व सिद्ध करूनच आपल्याला माणसाला न्याय देता येऊ शकेल. त्याची कोणी होणार असा हा कार्यक्रम असल्यामुळे मी समाधान व्यक्त करतो. सगळ्यांना या ठिकाणी काय नमस्कार करतो, तुम्हाला सगळ्यांना अभिवादन करतो. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि कुलगुरूंचं खास अभिनंदन करून आमच्या मित्राला शुभेच्छा देऊन माझं भाषण संपवतो. जय भारत, जय जय. तर आपल्याबरोबर त्याला हे निमंत्रण देण्याच्या पूर्वी आपल्या सगळ्यांना की डॉक्टर श्रीमान फुले यांचं सर्जनशील लेखक आणि त्यांचं वक्तव्य ऐकणारे अण्णाभाऊ साठेंच्या वरती प्रचंड प्रेम करणारे आपल्यासारखे रसिक यांच्यामुळे या कार्यक्रमाची शोभा खूप वाढलेली आहे. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या क्षणामध्ये आलेले आहोत. आपण आभार प्रदर्शनाच्या पूर्वी प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांना कृतज्ञता व्यक्त करायची, त्यांच्या मुंबई विद्यापीठाबाहेर स्नेहाची. मी सन्माननीय कुलगुरू प्राध्यापक की आपण ह्या 3 सुविधांना आपल्याकडे
भाषांतर करायचं संख्या राहिलेलं आहे नक्की योग्य आहे. फक्त काय झालं की निमंत्रण तेच आहे आणि संचालकही तेच आहे. टाळ्यांच्या गजरामुळे तर इथे तुमच्याकडे आमच्या लोकांनी तीन सन्मानांच्याकडे जाण्याच्या पूर्वी आता एक बळीराम गायकवाड यांचा वयाने ज्येष्ठ असलेला मित्र म्हणून बळीरामने मनापासून हे काम केलं. 3 वर्षात सगळं काही झोपून त्याने त्याच्यामध्ये दिले, पण त्याने एकतरी केलेलं नाही. त्याचं अख्खं कुटुंब जे समोर बसलंय, त्याची बायको आहे, मुलं आहेत. परवाच्या दिवशी आम्ही जेव्हा कार्यक्रमाची आखणी करत होतो त्यावेळेला बळीराम मला म्हणाला, सर क्षमा करा महोदयांना मागे, परंतु माहिती आहे सर रजिस्टर नंतर झाले ट्रान्सफर झाले गेल्या 15-20 वर्षांची. त्याच्या कन्याबद्दल जरी मला सांगितलं की माझी पहिली वाचक होती आणि तिला एका गोष्ट समाधानामध्ये सर्वांना कळणार याचा अर्थ अण्णाभाऊ साठे या मंत्रानं षडाक्षरी मंत्रानं अख्ख्या कुटुंबावरती सत्ता गाजवली. ही मागची पिढी, ही त्याच्या आधीची पिढी, ही त्यांच्या आधीची पिढी आणि ही नंतरची पिढी. आणि याच्यामध्ये येणाऱ्या शेकडो पिढ्यांसाठी अण्णाभाऊ साठे यांच्या वाटण्याची ही कायम राहणार आहे. कारण त्या मोहिमेमध्ये आहे उचलून गिरणाऱ्या क्रांतीचा गरजेचा भाग. पण हेच आहे तर नाव आपण आपल्या मनामध्ये टाकून त्याला स्पष्ट पाहिजे. बळीराम सरांना याच्यासाठी त्यांनी मदत केली ते IRS अधिकारी असणारे श्री सुनील वारेकर यांचा आपण सन्मान करूया. मी सन्माननीय महोदयांना विनंती करतो की वारेकर आहे हो ते गेले कारण मी निमंत्रण जे जे श्री तुकाराम राजे ते मला वाटतं उपस्थित नाही आहे, पण त्याच्या पत्नी आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं आणि ही कृतज्ञता स्वीकारावी. तुकाराम साठे यांचा सर्वात या तुकाराम साठे यांची प्राध्यापक बळीराम गायकवाड समितीची पुस्तक भाषेबद्दलच्या ट्रान्सलेशनच्या ज्या अडचणी होत्या त्या अडचणी दूर करण्यासाठी सगळ्या सर्वांची मदत झाली. म्हणजे एका बाजूला ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये असं की व्यक्ती भाषा करता इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करण्यास बळीराम सरांना होतं. आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे अभ्यास गुजरातमध्ये श्री कबीरदास कबीरदास यांना विनंती करतो की त्यांनी कबीर गरजेचं आहे. तिघांच्या बरोबरही मुंबई विद्यापीठाच्या ज्या सूत्राने प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांनी मदत केलेली आहे त्या सर्वांच्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि सन्माननीय गणपतगुरूंच्या मागे तुम्ही मागणी वळतो. आजचा हा कार्यक्रम खरं म्हणजे गेली 3 महिने थोडा पुढे पुढे जात होता. आम्ही वाट बघत होतो की कोविडची आपत्ती कधी होईल, परंतु अण्णाभाऊंना त्याही काळामध्ये झगडावं लागलं होतं आणि याही काळामध्ये त्यांचं साहित्य प्रकट हरकत नाही. परंतु आज व्हर्च्युअल माध्यमामधून प्रत्यक्ष माध्यमातून प्लेटिंग म्हणून उपस्थित आहोत. या कार्यक्रमाचे आयोजनाकरता आणि संपूर्णपणे ज्यांच्या मार्गदर्शनामधून या अध्यात्म केंद्राची निर्मिती झाली ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सन्माननीय प्राध्यापक सुहास बेळेकर जे अजूनही त्यांची बैठक चालू आहे शासनामधून त्यांच्याविषयी आम्ही कृतज्ञ आहोत. या कार्यक्रमाचा अध्यक्षस्थान घोषणारे मुंबई विद्यापीठाचे आम्ही आपल्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. डॉक्टर श्रीपाल तवले हे पुण्याहून इथे अण्णाभाऊंच्या प्रेमासाठी आल्यानंतर आपली पहिली भेट व्हर्च्युअल मोड मध्ये अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तर डॉक्टर श्रीपाल तवले तिथे उपस्थित राहिले. त्यांनी आपल्या सगळ्यांशी सुसंवाद साधला. सर मुंबई विद्यापीठाच्या या अभ्यासक्रम केंद्राच्या वतीनं
आपले ऋण मी व्यक्त करतो. सहभागी सगळेच इथे उपस्थित आहेत. मॅडम आपलेही धन्यवाद. यानंतर वर्कशॉप मोड मध्ये अभ्यास पद्धतीने राज्यसभेचे खासदार आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र जाधव आणि अमेरिकेमधून भल्या पहाटे 4:30 वाजता जॉईन केलं आणि 5 वाजता आपल्याशी संवाद साधणाऱ्या डॉक्टर हरेश या दोघांच्या बद्दल मी अत्यंत आदरपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे पुस्तक अतिशय देखण्या स्वरूपामध्ये आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचं प्रकाशित करणाऱ्या पेंग्विन नवी या संस्थेला आम्ही आमच्या अभ्यास केंद्राच्या वतीनं आणि प्राध्यापक बळीराम गायकवाड यांच्या वतीनं मी मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या संयोजनामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव श्री सुधीर पुराणे, आमचे सर्व संचालक विद्यार्थी विकास मंडळाचे डॉक्टर सुनील पाटील, त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठाची संपूर्ण टेक्निकल टीम जी या कार्यक्रमात पहिल्या ट्रेनिंग बोर्डमध्ये कार्यक्रम होतो त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारे कष्ट करते आणि त्याच्यावर आनंदाने कष्ट करतो. या सगळ्यांच्या कृतज्ञता व्यक्त करतो. या कार्यक्रमात उपस्थित असणारे मुंबई विद्यापीठाचे सर्व अधिष्ठाते, मुंबई विद्यापीठाची सर्व प्राधिकरण, सिनेट, अकॅडमिक काउन्सिल, मॅनेजमेंट काउन्सिल, व्हर्च्युअल मोडवरती या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असणारे विविध विभागांचे प्राध्यापक, त्यांचे विभाग प्रमुख, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक, उपस्थित असणारे विद्यार्थी, या सर्वांच्या विषयी मी करुणा व्यक्त करतो. आणि आपण सगळेजण या कोविड परिस्थितीमध्ये देखील ऐतिहासिक देशांच्या सभागृहामध्ये उपस्थित राहिला. संपूर्णपणे कोविड प्रोटोकॉलचं आपण पालन करून या कार्यक्रमाचं आयोजन करू शकलो, म्हणून सर्व उपस्थितांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देऊ इच्छितो. प्रसार माध्यम इथे उपस्थित आहेत, प्रसार माध्यमांचे आभार आणि मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आभार मी मानतो. आणि यानंतर आपल्याला सगळ्यांना आपल्या जागेवर राष्ट्रगीतासाठी उभं राहण्याची विनंती करतो. माता की